Hi children, today we are going to see a very interesting topic, atmosphere. In this part we are going to see the composition of atmosphere. What are the minerals, what are the gases which is present in the air. Introduction. Earth is a unique planet where life is found. Yes, in the universe we have seen 8 planets. Among 8 planets, only the Earth is having all the 3 spheres called lithosphere, hydrosphere, atmosphere, and altogether the biosphere, which plays a very important role for the survival of living organisms. Yes, so because of that, the earth is having the unique qualities, that is, life is found in that planet alone out of 8 planets. Can you imagine a life on the earth without air? Yes, we can't imagine that without breathing is possible. If there is no air means the life would not exist on the earth. Yes, so definitely the answer will be no. The air is essential for the survival of all forms of life. Yes, air is very important. Breathing, மூச்சு விடுறதுன்றது, காத்து இல்லைன்னா நம்மளுக்கு சுவாசம் பண்ண முடியாது. So air plays very important role for the survival of all forms of life. All forms of life means what? Plants, animals, and the uh, living organisms which may be on the land or sea. Whatever the living organisms present, even a minute creatures also depends upon this air. So we can't imagine the air without air on the earth's surface. Then what is mean by air and where it is found? The blanket of air that surrounds the earth is called the atmosphere. Yes, blanket. Blanket means what? It's look like a bedspread. So air is the spread out of the earth. அப்படியே பூமியை அது சுத்தி வச்ச மாதிரி இருக்கு. So blanket of air that surrounds the earth is called the atmosphere. So பூமிக்கு மேல ஒரு பெட் ஸ்ப்ரெட் அப்படியே இப்படி பரவி ரவுண்டா பரவி விட்டா மாதிரி இருக்கிறது தான் வந்து என்னது, ஏர்னு நம்ம சொல்றோம். It is held close to the earth by gravitational attraction. What is mean by gravitational attraction? It is the pulling factor by the sun, moon and the earth. So with that attraction only, the earth is having very close the atmosphere. Composition of the atmosphere. Yes, composition means what are the gases. It is the atmosphere is the mixture of gases. So the gas, what are the gases are present in the atmosphere and what percentage it is available on the atmosphere, that is we are going to see now. Atmosphere is a mixture of gases, water vapor and dust particles in different proportions. In different proportions means what? It is not distributed equally. It is having a different types of percentages. So nitrogen 78% and oxygen 21% are permanent gases of the atmosphere. Yes, so nitrogen and oxygen playing a very important role for the survival of all organisms on the earth's surface. From minute tiny organisms to the huge organisms, it is depending upon mainly on the air. So without air, the living things is not possible and even the plants cannot survive in the soil. The air constitute 99% of the total composition and their percentages always remain the same without any changes. Yes, so the nitrogen and oxygen playing a very important role in the atmosphere for all types of living organisms to survive in this world. The remaining 1% is occupied by argon, carbon dioxide, neon
and helium. Yes, what are the four gases, children? Argon, carbon dioxide, neon and helium. So argon constitute 0.93 percentage and carbon dioxide 0.03 percentage, neon 0.00006 and helium 0.00005 percentages. Yes, so two gases plays very important role for occupying 99% and other gases occupies only 1%. So this altogether 100% playing a very important role for all the living organisms to be well grown in on the earth surface. Krypton, xenon and methane are also present in trace. Water vapor 0 to 0.4% is also found in the atmosphere, which plays an important role in predicting weather phenomenon. Yes, so the other gases present in the trace is krypton, xenon and methane. So other three types of gases found in the atmosphere, and water vapor is present 0 to 0.4% in the atmosphere, which plays a very important role in predicting the weather conditions. What is mean by weather, children? Day to day condition. In the news you could have heard that weather report. In the finally at the end of the news they will be reading the weather report, வானிலை அறிக்கை. So in the weather report they will be giving the prediction. We may be experienced daily that in the morning we will be having, in the afternoon we will be having very hot and dry uh, dry weather, and maybe in the evening we may receive the rain. So this is called the changes, the day to day changes. We cannot predict the whole day will be in the same weather condition. There will be changes in a hour to hour or half a day to half a day. So that is called as weather phenomenon. So this water vapor which is present in the air 0.00 to 0.4% playing a very important role in predicting the weather. Predicting means what? குறிக்கிறது. வெதர் இன்னையோட வானிலை அறிக்கை எப்படி இருக்குன்றத சொல்றது. So it plays very important role, children. Yes. The other solid particles present in the atmosphere includes dust particles, salt particles, pollen grains, smoke, soot, volcanic ashes, etc. Yes. So other solid particles. What is present in the air? Dust particles. Dust you know very well. And salt particles. Salt particles means what? The evaporation of the salt water gives a salt content in the atmosphere. And the pollen grains மகரந்த துகள்கள். அப்போ அது வந்து என்ன ஆகும், அதுவும் வந்து காத்துல அந்த அப்படியே பரவி அப்படியே காத்துல அப்படியே எல்லாமே வந்து minute particles தான். We cannot see that exactly, but it is present in the atmosphere. So smoke you know very well. புகை மாதிரி சொல்றோம் இல்லையா, புகையை தான் நம்ம ஸ்மோக்குன்னு சொல்றோம். ஸோ ஒரு இடத்த எரிக்கிறோம், ஒரு குப்பையை போட்டு எரிக்கிறோம், இல்ல ஒரு மரத்தை போட்டு எரிக்கிறோம், ஒரு பேப்பரை போட்டு எரிக்கிறோம் அப்படின்னா அதுல இருந்து வர புகையை வந்து ஸ்மோக்குன்னு சொல்றோம். Then what is mean by soot? Yes, எரிஞ்சும் எரியாம ஒரு புகை வந்துட்டே இருக்கும் பாத்தீங்களா, அதுதான் வந்து சூட்னு சொல்றோம். Volcanic ashes you know very well. Volcanoes வரும்போது அதுல இருந்து வர அந்த சாம்பல்கள் தான் நம்ம வந்து ashes ன்னு சொல்றோம். Understood, children? Yes, the other solid particles present in the atmosphere includes dust particles, salt particles, pollen grains, smoke, soot, volcanic ashes, etc. So this gases and these solid particles playing a very important role in the atmosphere. So you can imagine now the earth is the third planet which is present in the universe among 8 planets, and surrounding that earth
we are having the blanket called atmosphere, and in that atmosphere it is a layer, thin layer, which is surrounded in the surrounded on the earth, and it is having the composition of these minerals. Only the surrounding, the அப்படியே இந்த பூமியை சுத்தி ஒரு ரவுண்டா ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் மாதிரி இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் வந்து நம்ம ஏர்னு சொல்றோம். ஸோ அந்த ஏர் வந்து அந்த ஏர்ல நம்மளுக்கு நிறைய கேசஸ் இருக்கு. ஸோ கேசஸ்லாம் நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம்? நைட்ரஜன், ஆக்சிஜன், ஆர்கன், நியான், கார்பன் டை ஆக்சைடு, அப்புறம் இன்னொன்னு என்னது? ஹீலியம். ஸோ அது இல்லாம இன்னும் நிறைய கேசஸ், கிரிப்டன், xenon, மீத்தேன். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே எல்லாமே வந்து ரொம்ப மைன்யூட் பர்சன்டேஜஸ்ல டிஃபர் ஆகுது. அண்ட் ஆல்சோ வாட்டர் வேப்பர். வாட்டர் வேப்பர்னா என்னது? ஈரப்பதம். நீங்க வந்து தண்ணி ஆவியாயிட்டு போகுது இல்லையா, நீங்க துணி காய வைக்கும் போதோ இல்ல காஃபி பாத்தீங்கன்னா சூடா இருக்கிற காஃபில அப்படியே மைன்யூட்டா ஒரு லேயர் ஒன்னு போகும், பார்த்திருப்பீங்க இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் வாட்டர் வேப்பர். பட் வி cannot see that in the water bodies. பீச்ல நம்ம பார்க்க முடியாது, பிகாஸ் எவ்ரி திங் இன் த சேம் கலர், ஸோ வி cannot identify that. ஆனா நம்ம காஃபில அதை பாக்குறோம்னா எப்படி தெரியுது? ஒரு டார்க் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் பின்னாடி இருக்கிறதுனால, டார்க் பேக்ரவுண்ட் இருக்கிறதுனால இந்த மைன்யூட்டா அப்படி மெலிசா போற அந்த ஆவின்றது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும். ஸோ தட் டைப் ஆஃப் வேப்பர், வாட்டர் வேப்பர் வந்து எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் இருக்கு? 0 to 0.4% in the atmosphere. ஸோ இந்த மாதிரி, because water bodies only is playing a very important role, because it is covered very large percentage on the earth surface. So அப்போ இந்தளுடைய water vapor percentage மேல இருக்கிறதுனால it is helping to predict the weather conditions. And the solid particles, what are the solid particles present? Dust particles, salt particles, pollen grains, smoke, soot, volcanic ashes. You know very well everything. Then what is the meaning of soot? Yes, எரிஞ்சும் எரியாம ஒரு புகை பாட்டு வந்துட்டே இருக்கும் இல்லையா, மைன்யூட்டா வரும் இல்லையா, எரிச்சு விட்ட உடனே மைன்யூட்டா வரும் இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் என்னது? சூட். ஆனா நல்லா எரிஞ்சு அதுல இருந்து வர புகையை தான் நம்ம ஸ்மோக்குன்னு சொல்றோம். அண்டர்ஸ்டுட் சில்ட்ரன்? Oxygen is most important for living organisms. CO2 absorbs heat and keeps the atmosphere warm by insulation and radiation. Nitrogen acts as a diluent and is chemically inactive. Yes. So we have studied that oxygen and nitrogen is playing a very important role for 99%, and carbon dioxide, among 1%, carbon dioxide is one of the gases present. So we are going to see what are the places, what are these gases playing an important role in the atmosphere. So oxygen is playing a very important role for human beings to survive in this world. CO2, you know very well, carbon dioxide formation shortly called as CO2, absorbs heat and keeps the atmosphere warm by insulation. Insulation means what? Incoming solar radiation. Understood children? IN, incoming, SUL, solar, ATION, radiation. So incoming solar radiation. The sun will be emitting 100% sunlight to the earth surface. So it will be coming through the atmosphere. சூரியன் அந்த பக்கம் இருக்கு, பூமி இருக்கு, இதுக்கு நடுவுல ஒரு லேயர் தான் வந்து என்னது? அட்மாஸ்பியர். ஸோ இந்த அட்மாஸ்பியர் வழியா தான் இந்த சூரிய ஒளி நம்ம பூமிக்கு வருது. ஸோ அப்போ அது அந்த பூமிக்குள்ள வர அந்த ரேடியேஷன் சன்லைட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? இன்சுலேஷன் சொல்றோம். இன்சுலேஷன்னா என்ன மீனிங்? இன்கமிங் சோலார் ரேடியேஷன். அண்ட் ரேடியேஷன்னா வெளிச்சம் தான். நம்மளுக்கு இப்போ பகல்ல எல்லாம் நல்ல வெளிச்சமா இருக்கும், நைட்ல நம்மளுக்கு அந்த அளவுக்கு இல்ல. So that is called as incoming solar radiation. Nitrogen acts as a diluent and is chemically inactive. Yes, nitrogen acts as diluent. Diluent means what? Whatever we are absorbed, the sunlight, it should be radiated back. Understood children? Insulation na enadhu? Incoming solar radiation. And radiation means what?
it should be emit, it should send again the same 100% to the atmosphere. Understood children? புரியல இன்னும். Yes, now I'll give a clear explanation. Incoming solar radiation. Incoming means what? Sunlight பூமிக்கு மேல வர்றது எது வழியா வருது? அட்மாஸ்பியர்ன்ற ஒரு லேயரை தாண்டி அதுக்குள்ள நகர்ந்து பூமிக்குள்ள வருது. இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா பசங்களா? எஸ், சோலார் ரேடியேஷன் பூமியை நோக்கி வரும்போது நடுவுல இருக்கிற அந்த அட்மாஸ்பியர் லேயரை கிழிச்சிட்டு அதுக்குள்ள வந்து பூமிக்குள்ள இந்த சன்லைட் வருது. அது பேர் தான் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? இன்கமிங் சோலார் ரேடியேஷன். அண்ட் ரேடியேஷன் என்னது? It should emit again back whatever is received. It should be sent back again to the atmosphere. வெளியில அனுப்பிடணும். அட்மாஸ்பியர் தாண்டி அது ஸ்பேஸ்க்கு போயிடணும். காரணம் என்னன்னா 100% சோலார் ரேடியேஷன் பூமிக்குள்ள வரும்போது if it is not possible to move 100% அப்படின்னா the earth becomes warm. So that's why the geographers are, the environmentalists are giving the alert. What is that? Alert. அலாரம் அடிக்கிறாங்க. எதுக்கு? பூமி வெப்பமாகுது, குளோபல் வார்மிங்னு நம்மளுக்கு சொல்றாங்க. ஸோ குளோபல் வார்மிங்னால என்ன ஆயிடும்? கிளேஷியர்ஸ்லாம் மெல்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இட் வில் கிவ் அ வெரி வெரி டிசாஸ்டர் டு த earth surface. Understood children? Yes, insulation na உள்ள வர radiation 100% உள்ள வருதுன்னா ஈவினிங்குள்ள அந்த 100% ரிட்டர்ன் மேல போயிடணும். அப்படி போக முடியாத அளவுக்கு நமக்கு அந்த சாலிட் டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் படிச்சோம் இல்லையா? சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ் நிறைய படிச்சோம் இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி இது வந்து லேயர் அங்க மேல இருந்து இந்த ரேடியேஷன் போகிறதுக்கு அது தடுக்குது. அப்படின்னா எப்பவுமே நம்ம கீழே இறங்கும் போது ரொம்ப வேகமா இறங்கிடுவோம். ஆனா ஏறும் போது நம்மளுக்கு ஸ்லோவா தான் ஏறும். புரியுதா பசங்களா? எஸ். ஸோ லைக் தட் the radiation comes very quickly but in the later it will be reduce the speed. ஸோ அப்போ இதுக்கு நடுவுல நிறைய தடங்கள் இருந்ததுன்னா அதுல என்னென்ன தடங்கள்லாம் இருக்கும்? நிறைய சாலிட் டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த வழியா அந்த ரேடியேஷனோட ஸ்பீடு கம்மியா இருக்கிறதுனால அது மேல ஏறி அது ஸ்பேஸ்க்கு போக முடியாம போயிட்டு பூமியிலே தங்கிடுச்சுன்னா அப்போதான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? குளோபல் வார்மிங். குளோப் உலகம் வெப்பமாகுது, சூடாகுது அப்படின்னு. ஸோ அப்போ பூமி சூடாகு. இன்னைக்கு இப்போ 100% போகாம இன்னைக்கு வந்து 70% போயிடுச்சு, மீதி ஒரு 30% இருக்கு. மறுநாளும் வந்து 100% ரேடியேஷன் உள்ள வரும், மறுபடியும் ரிட்டர்ன் போறது 70%. ஸோ அப்போ டெய்லி இந்த மாதிரி 30% அப்படியே இங்க பூமியிலே ஸ்டே ஆயிடுச்சுன்னா ஸோ லேட்டர் ஆன் we are concluding that is called as global warming. So இந்த வெப்பம் ரொம்ப ஜாஸ்தியா ஆக ஆக என்ன ஆயிடும்? இந்த மேல அந்த மலைக்கு மேல இருக்கிற அந்த solid glacier starts melting. So அது மெல்ட் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுடைய sea level உயர்ந்து போகும். உயர்ந்து போச்சுன்னா என்ன ஆகும்? கோஸ்டல் ஏரியால இருக்கிற ஏரியாஸ் எல்லாமே கடல்ல மூழ்கிடும். ஸோ அப்போ நிறைய மக்கள் அஃபெக்ட் ஆவாங்க. Understood children? Insulation and radiation. For these two words I am giving so much of explanation. Are you able to understand children? Yes, very good. So now the nitrogen acts as a diluent and is chemically inactive. It is not very much reactive on this. So it is a diluent. Diluent means what? Very very filtered gases. Understood children? Ozone helps in protecting the earth from harmful ultraviolet radiation. Yes. So the airல ஒரு layer, ozone layer னு ஒன்னு இருக்கு. So this ozone layer helps the ultraviolet radiation. It is the sunlight, ultraviolet radiation. Sunlight உள்ளுக்குள்ள ஃபுல்லா அப்படியே வராம அந்த ஓசோன் வழியா வடிகட்டி வரா மாதிரி தான் நம்மளுக்கு இந்த ரேடியேஷன். நீங்க நினைக்கலாம், ஐயோ இதுவே வடிகட்டின மாதிரி வர்ற ஒரு ரேடியேஷனா நம்மளால தாங்க முடியல அப்படின்னு. எஸ் சில்ட்ரன், இப்ப நினைச்சு பாருங்க, டைரக்டா அப்படியே சன்லைட் உள்ள வந்ததுன்னா நம்மளோட ஸ்கின்லாம் ரொம்பவே அஃபெக்ட் ஆகும். நிறைய ஸ்கின் கேன்சர்ன்ற ப்ராப்ளம் நம்மளுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருந்திருக்கும். ஆனா பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ஓசோன் இட் இஸ் ப்ரொடெக்டிங் த சன்லைட் fully to enter into the
Earth's surface. Understood, children? It is filtered and coming inside the Earth's surface. The solid particles in the atmosphere acts as nuclei on which water vapor condense to form precipitation. நீங்க வந்து சயின்ஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க நியூக்ளியஸ் நியூக்ளியைன்ட்டுன்னு. நியூக்ளியஸ்னா என்னது? சிங்கிள் செல். நியூக்ளியன்றது டைப்ஸ் ஆஃப், அதாவது நிறைய செல். புரிஞ்சுதா பசங்களா? எஸ், நிறைய செல்ஸ் இருக்கிறத நாம நியூக்ளியைன்னு சொல்றோம். புரியுதா? நியூக்ளியஸ்னா என்னது? ஒரே ஒரு செல் தான். நியூக்ளியைன்றது நிறைய இருக்கா மாதிரி. ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி மேல வந்து அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கிறதுனால, இந்த நியூக்ளியை இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது? இட் ஹெல்ப்ஸ் த வாட்டர் வேப்பர் கண்டென்ஸ் டு ஃபார்ம் வாட்டர் வேப்பர். நீங்க வந்து இப்போ வாட்டர் வேப்பர்னா உங்களுக்கு ஈஸியா புரியுற மாதிரி சொல்றேன். வாட்டர் வேப்பர்னா இப்ப நீங்க கேஸ்ல வந்து சுடு தண்ணி காய வைப்பீங்க. அதுக்கு மேல நீங்க ஒரு தட்டை மூடி வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க அந்த ஆவி நல்லா பாப்பீங்க. நீங்க நல்ல தண்ணி கொதிச்சதுன்னா உங்களுக்கு அந்த ஆவி மேல வர்றது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஆனா நீங்க அது வந்து நீங்க ஒரு தட்டு போட்டு மூடி வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஆவின்றது என்னவா மாறி போகுது? வாட்டர் பார்ட்டிகல்ஸா மாறி போகுது. அண்டர்ஸ்டுட் சில்ட்ரன்? எஸ். நீங்க நினைக்கலாம் எப்படி வேப்பர் வந்து வாட்டர் பார்ட்டிகல்ஸா மாறுதுன்னு. அதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வீட்ல காய வைக்கிற அந்த ஹாட் வாட்டர் தான். நீங்க வந்து ஹாட் வாட்டர் கொதிக்கும் போது அது ஆவியா போகுது. ஆனா அதுக்கு வந்து ஒரு அப்சார்ப்ஷன், ஒரு தடுப்பு இருந்து அதை வந்து அப்சார்ப் பண்றதுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்கு அப்படின்னா தட் வாட்டர் வேப்பர் டர்ன்ஸ் இன்டு வாட்டர். ஸோ இந்த மாதிரி மாத்துறதுக்கான ஒரு சூழ்நிலைய அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கிறது எது? இந்த நியூக்ளியை. Understood children? And form precipitation. Precipitationனா ஒண்ணும் இல்ல. Geographical termல rainfall தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்றோம்? Precipitation சொல்றோம். Understood children? Yes. Rain, மழையை தான் நம்ம வந்து geographical termல precipitation சொல்றோம். Now again I'll read the sentence. Are you able to understand? சொல்லுங்க. The solid particles in the atmosphere acts as nuclei on which water vapor condense. Water vapor changes to form precipitation. Understood children? So இந்த water vapor தான் மேல போயிட்டு அது மேகமா மாறுறதுக்கு இந்த nuclei ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. And again it forms precipitation. மேகம் நல்லா இப்ப நீங்க நிறைய மழை காலம் இப்ப நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றீங்க. அப்படியே மழை மேகம் எப்படி ரொம்ப டார்க்கா போச்சுன்னா நம்மளுக்கே தெரியுது இப்போ மழை வரப்போகுதுன்னு. சேம் லைக் தட். ஸோ அந்த மேகம்ன்ற ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறது என்னது? அந்த நியூக்ளியை. ஸோ அது என்ன பண்ணுது? அந்த வாட்டர் வேப்பரை வாட்டர் பார்ட்டிகல்ஸா மாத்தி நம்மளுக்கு மழையா அது கொடுக்குது. அண்டர்ஸ்டுட் சில்ட்ரன்? எஸ். precipitation ஒன்றும் கிடையாது. ரெயின்ஃபால் அப்படின்ற அந்த வேர்டுக்கு ஜியோகிராபிக்கல் டேர்ம்ல சொல்றது இது precipitation. Understood children? Yes. Thank you children. We will see again in the next part 2. Once again, thank you children.